ihinda rĩa mathaa merĩ kwambĩrĩria thaa 11 cia hwaĩ-inĩ nĩguo etetere. Cabinet makes decisions and the Deputy President defines. I have video clips in Nyanza where the President did direct. In fact, he said it is primitive for people to say that certain sections of the country cannot receive development by virtue of how they voted in the last elections. And then immediately thereafter, the Deputy President repeated his shareholder Kenya government company utterances, directly contradicting the President. In that arrangement, Mr. Speaker, I am submitting that that is insubordination, and the evidence that we have tendered in the interest of time on record is enough to prove that ground, and members should be able to approve that the Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, has been undermining his boss, has been undermining cabinet, and therefore is guilty of the offense of gross misconduct in terms of insubordination, and pressured me to surrender to his proxy the original bid bond submitted by Sobika Impex for the above tender. He told me that he would send a proxy to collect the original bid bond. He goes further to state that Dr. Ikuno Rigathi, who is a son to Rigathi Gachagua, the Deputy President, called me and sent me a WhatsApp message from his mobile phone number, which is provided, claiming to be acting for and on the instructions of His Excellency Rigathi Gachagua. He asked for Sobika Impex Private Limited's original bid bond for the above tender, which he said His Excellency Rigathi Gachagua was trying to collect from KEMSA. Annexed here to and marked AM1 are the screenshots, and I would like them, they are already displayed on the screen, of those messages. He goes further to aver that Dr. Ikino Rigathi, His Excellency Rigathi Gachagua's son, sent a one Ogora Wilson Okulo of national identity number that to collect the original bid bond submitted by Sobika Impex Limited. He concludes by saying that given the status, power, threats, influence of the people involved in the interference with the investigations and the cover-up of the irregularities surrounding the procurement of treated mosquito nets, I was constrained to surrender the original bid bond to Ogora Wilson Okulo. In short, members, please listen to this. In short, I was caught in a tricky situation, as there was nothing much I could do as a junior government officer against a sitting Deputy President of the Republic of Kenya. Mũmbunge wa Kibwezi West Mwangi Mutuso ũtemanĩtie ndereti ĩno agĩtemania ũiro wake mbere ya bunge. Na tũrĩ bunge-inĩ, Speaker wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula nĩokire mũnini wa President Rigathi Gachagua kumana na ndereti ya hwaĩ wa ira mbere ya ndereti ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ ĩgiĩ kũhagũrwo gwake. Wetangula augĩte Gachagua aragĩrĩire gũkira ki nginyagia ndereti ĩno yambĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ. I'm aware that yesterday the Deputy President of the Republic of Kenya held an interview with the local media in which he laid out his defense to the special motion before the House. Whereas Standing Order 85 prohibits members of this House from anticipating debate of a motion for which notice has been given, the Standing Order, when broadly interpreted, also extends to non-members, especially persons affected by such motions. Noting that the special motion is scheduled for debate and voting today, I believe that the Deputy President ought to have exercised restraint and refrained from holding the press interview. The House also takes public notice that law and procedurally, the Deputy President did address the nation yesterday, and therefore, part of what he said may form part of what I will be talking about. I will therefore avoid the bravado and machismo that was displayed yesterday on television, and we will just talk about the law, the facts, and the evidence. Order, members.
Tugithie na mbere atongoria a makanitha hamwe na muingi wa kaunti ya Kirinyaga ni mokirire mutongoria wa bururi makiuga hari naguo kogwa kenderetine ya kuhagurwo kwa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua makiuga ni gicigo kia Mount Kenya aragaruruka ikaria ya maugite Ruto atoire gicigo-ini kia Mount Kenya akimahoya kura no acio na riu wendi wake ni uhingite na kiria atigitie ni kumanyururia na kuingata Gachagua ingana na maundu mara turaiguire Deputy President akiaria muthenya wira ni turaiguire maundu macio ona mathitango aria athitangitwe ni icungwa na andu ake kuria mbunge guti thitango ona emwe ri na muthingi kuringana na uria Gachagua arethitangurire kogu ni ngwendaga kuga muthuri ucu ni aroneka ni innocent no kiria kiraburwa ona te Gachagua ni andu a Mount Kenya ni undu wa kiugo mundu gutetera andu a Mount Kenya region ona ria turari na public participation nende rigwire region iringi ikiuga cira mubura ni undu wa kiugo kugwetaga Mount Kenya no ngwenda kuga atiriri guti mundu ute region yake mundu aratugaukania niki na tu Mount Kenya twaire ko tunyitarite haya riu andu a mabunge so tugio o mundu urapuza kora beto besa nikenda bore Mount Kenya yake kana bore andu make magoka tuka magatukora tondu ni ndamwira bio mundu ucio Gachagua aririe mathaya mere na mundu ucio ararira pio muno akirira nima araria ma turenda bora president wakora ni mundu mugi kana mundu wicirie bio amenya nyamu ino impeachment no backfire kana ibumarang kwiwe kana imucokerere na njira ngube koguo ecirie mbere ya gwika na acoke amenya mambunge aya marathiguikia kura namo ni turama monitor closely. Nakuo kaunti ya Nakuru atongoria makanitha kaunti-ini ino ni moritie ateti kunina ndugamano iria makoretwo nacio na ithenya riu gucokanirira na gwetha kihonia kia mathina maria magumeire bururi kuringana na mutungatiri wa kanitha wa PCA Milimani Frederick Kirathe muingi urabatara kuhingirio ciraniro cia uthii wa na mbere ideti uteti utari na uguni guku akiuga atongoria kunyitithania muingi na njira ya kuhunjia thayu. Because all the years we have thought that the word impeachment is only a word in our constitution and that it can only happen to the governors. Now, those who have decided to impeach the deputy president have told us one thing, that we can impeach anyone. The deputy president, the member of parliament, the MCA, and anyone else. So as this process goes on, we send a message of peace. We don't have to fight over such. Since Rigathi became a deputy president, umekula kwake? Hapana. Akitolewa, utakula kwake? Yule mwingine atakuja, utakula kwake? But they will be doing a civic duty as the public servants. So let's maintain peace as a church. Let's maintain peace as a society. Let us now continue agitating for good governance. For there is no favor we are done by our leaders from the president to the MCA. And because they took an oath, may we continue demanding good governance. Kwa hivyo hata wakimaliza hii, tukiona mwingine amepitia pale, tutawaambia kama Nigerians, Afro cinema continues shortly. Nao andu amwe aria ni aikari a kaunti ya Murang'a maugite maraikara na haho thutha wa andu ageni aria marerikana nio makoretwo makinyita andu migwate na makaga kuonekana ringi ukorwo makimetha kurerikana andu aria maragagio makoretwo makinyita mbaru munini wa president Rigathi wa Gachagua. Ndeto ino ihithuritwo ni umwe wa aria makoretwo magiethanwo nao ni andu aya na uria rekereirie mbica cia CCTV rironia gikundi kia andu aya mehumbikite uthio na mutwe mari na ngari itari na namba. Ni ndeto ikirite andu guoya makiria aria manyitaga mbaru munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua aria meyumiritie makiuria magacirithirio ugitiri wao kurumirira ngeni ya andu aria merikanite ni maafitha borithi makoretwo makimetha mehithite mothio mao na makihuthira ngari tari na namba.
Ndeto ĩno ihithũrĩtio nĩ ũmwe wa arĩa makoretwo magĩtabania maũndũ ma kĩũteti ma Rigathi wa Gachagua kaunti-inĩ ya Murang'a, akĩhithũria mbica ici cia CCTV kuma mũkawa-inĩ ũmwe mwena wa Murang'a, kũrĩa ngeni ĩno ya arũme atano arĩa marĩ na ngari mũthemba wa Subaru ĩtarĩ na namba mokire gwethana nake no akĩhoria thimũ na akĩhitha. Nĩ andũ mehumbĩrĩte na mekĩrĩte nginya mask, na kuria turona ni atia ngari icio ciothe Subaru itarĩ namba iranyita andũ igathiĩ andũ acio makora kana ũgatwarwo rivayara kana ũkoneka wĩ mũkuo. No thĩna ũcio wothe ũroka nĩ gũkorwo atĩ nĩ twatuĩka nĩ hutanĩtie na Rigathi wa Gachagua, na gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ mũnene tũngĩka kĩrĩma-inĩ tũrauga eanagĩria kayo. Our president is my personal friend, nĩ mũndũ wanandeithia na nĩ mũndũ ũnjũĩ na rĩtwa. Koguo andũ arĩa marathiĩ kũrehe haro ici ateti tondu ni wira wa teti na gukorwo ati ni urenda gutumira kibeti ni gukorwo ndi mwona wa Rigathi wa Gachagua ndire mundu uhurite ndire undu murunjukite ona public participation iyo yekirwo ni ndiathire. Mbica-inĩ ici ngari ĩno muthemba wa Subaru ĩtarĩ na namba ĩronekana ĩkĩingĩra mũkawa-inĩ ũyũ ĩrĩ na arũme aya mehumbĩrĩte nginyagia tũnua makauma gwethana na kĩbeti, kũrĩa marageithia andũ mũkawa-inĩ ũyũ na ngeithi cia ngundi na gũcoka kũringithania ũrĩa mageithia na mbica iria maronania thimũ-inĩ ciao cia moko. Kĩbeti nĩ atarĩirie atĩ ahũrĩirwo thimũ no mũndũ warĩ mũkawa-inĩ ũyũ akĩmwĩra nĩ arethanwo nake. Magĩũka kũrĩa ndarĩ mũkawa-inĩ Stanley Haven, magĩũka makĩingĩra na ngari icio cia Subaru itarĩ namba na magĩũka manyitĩte mbica yakwa makĩũragia andũ kana nĩ nyonekete. Andũ acio kamũira makinyĩte na kũrĩa twarĩ main roads nĩ ndakoretwo ndahũrĩrwo thimũ nĩ mũndũ ngĩrwo harĩ andũ mena mbica yaku na nĩ maroria kĩrĩa ũreka kana nĩ atĩ ũreka. Koguo niĩ hakwa no thimũ ndahoririe na ngĩgĩa na tension mũno. Ũmũthĩ nĩ ayumĩririe thutha wa thikũ ithano na gwĩkinya ceceni-inĩ ya borithi ya Murang'a kũrĩa andĩkithirie ndũmĩrĩri, akiuga maabitha a borithi ya Murang'a mamwĩrĩte o matirĩ na riboti mamũkĩrĩte ĩgiĩ gwethwo gwake, na kwa ũguo matingĩhota gwĩkĩra wũira atĩ andũ acio maronekana mbica-inĩ nĩ maabitha a borithi. Mandware igoti-inĩ kana korwo ndĩna ihĩtia njĩkĩte njohwo tondu nĩ kaba kuohwo kũrĩ kũragwo tondu ndĩna ciana na ndĩna mũciĩ wakwa na ndĩna aciari. Koguo nĩ kũigua ndĩraigua ndĩna kĩeha mũno ona harĩa ndĩ na thayũ. Kuma Friday ndĩracenjia nguo ndĩyogaga ngacokia nguo icio na ndĩyogagĩra mũgĩthaka. Ndiĩ ndathiĩ gwakwa ndiĩ ndona ciana ciakwa ndiĩ ndona mũtumia wakwa. Nĩ ndeto ĩmwĩkĩrĩte guoya mũingĩ rĩu akiuga ũgitĩri wake ũgacĩrithio amu ndoĩ kĩrĩa aretherwo nĩ andũ acio. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ. Ngatho cia mwanya Wangui wa Mũirũrĩ. Tũgĩthiĩ na mbere, ngwatanĩro ya arutani anene a thukuru cia mũthingi kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ mohorĩtie ikundi iria iratabania mĩhang'o ya kũharĩria igongona rĩa kũruithia tũhĩĩ rũrĩrĩ-inĩ rwa Gĩkũyũ. Gũtirwo irua rĩrĩ mwaka ũyũ nĩguo tũhĩĩ tũtũ tũharĩrĩrio irua rĩrĩ wona marĩkia kĩrathi kĩa grade ya kenda makĩingĩra senior secondary orĩ kũringana na mũtaratara wa gĩthomo gĩa CBC. Arutani aya maugĩte wona irua rĩahanĩka makĩingĩra kĩrathi kĩa grade 9 kwahota kũgĩa na ũhagũku wa mĩtugo mathukuru-inĩ na njĩra nene. Wanjeri wa Kariuki no ina riboti ĩno. O muthia wa mwaka rĩrĩa arutwo a thukuru cia mũthingi marĩkia gwĩka kĩgeranio ũkoragwo na magongona ma irua imwana ikĩrũga ngathĩ ya mũtũrĩre makĩharĩrio kũingĩra thukuru-inĩ wa thekondarĩ. Mwaka ũyũ nĩ kũgĩte na ngarari kana magongona maya nĩ megũtabanio. Ikundi iria iharagĩria irua rĩrĩ nĩrĩo athuri a ndundu cia kĩama na ngwatanĩro ingĩ na makanitha na aciari kĩũmbe. Mwaka ũyũ nĩ kũgĩte na ngarari kana magongona maya nĩ megũtabanio. Ikundi iria iharagĩrĩria irua rĩrĩ nĩ athuri a ndundu ya kĩama na ngwatanĩro ingĩ ta makanitha na aciari kĩũmbe. Ngwatanĩro ya arutani anene a mathukuru ma mũthingi kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri nĩ morĩtie mĩhang'o ya kũruithia imwana mwaka ũyũ ĩtĩrio amu imwana ici cirarua cikĩingĩra kĩrathi kĩa grade ya kenda na kwahota kũgĩa na ũhagũku wa mĩtugo mathukuru-inĩ maya amu marathoma nginyagia na ciana nini iria irĩ irathi icio ingĩ. Makinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ nĩgetha mathiage marĩ ũndũ ũmwe. Mwana athiĩ thĩinĩ wa grade 10 athiĩ grade 10 arĩkora arĩa angĩ marĩkorwo hĩndĩ ĩyo magĩtransit gũthiĩ na mbere arĩa ruu. Koguo onake ndangĩigua tondũ nĩ arĩroraga
kiria kirabatarania ari na mentor wake wa kurora no riu ari thiini wa primary ndari uguo mbere yake arona nduma na areci uria atarwo hari akageria gwika atia ku practice tire na facilities cia aria magukorwo maruite na aria mataruite uguo tukona undu ucio no urehe thina wa ciana iria iruite ikiuga korwo ni ta cioro ni ikwenda cioro ciao cia anake na aria mataruite mekirirwo ciao twathie cukuru iria cia boarding ciana ici ciethambagira bafu imwe na tutire na bafu cia aria maruite na aria mataruite riu marenda athuri a kiama aria mehokeirwo wira uyu wa kuruithia na gutara anake aya riria mararuga ngathi ino kuiguithania na gutara aciari gitumi gia gutiria irua ria mwaka uyu na no tugucoka tuigue maoni mao na ni wega ta turi aciari tondu na ithuĩ turi arutani turi aciari nigetha tukama guide tukamonithia irua niki na rikagwo niki. Mwena-ini wao arutani aya maugite ni mekwariria aruteo aria marebangite na kumatariria bata wa gukira ngathi ingi ya muturire o riria mararuga ngathi ingi ya mathomo. Tuhote ku prepare ciana ici na tumahe itumi cia gutariria cia gutiria irua riao. Ngiribotera ceceni ya Kameme TV Gitau Wanjeri wa Kariuki. Minister wa Thothaitĩ Wycliffe Oparanya nĩ arugũrĩtie kamĩtĩ ĩrĩa ĩraharĩrĩria gũthũrima na gũcagũra onjoria arĩa magathiĩ kũrũgamĩrĩra bũrũri wa Kenya monani-inĩ ma o mwaka ma onjoria ma gĩtarũ kĩa Afrika irathĩro marĩa maharĩirio kũhanĩka mũciĩ-inĩ mũnene wa Juba bũrũri-inĩ wa South Sudan kuma tarĩki 26 mweri-inĩ ũyũ nginyagia tarĩki 5 mweri ũkĩte. Makĩria ma onjoria 1,500 nĩ matanyĩtwo gũkananyita itemi monani-inĩ maya makĩonania indo itiganĩte iria mathondekaga na ũthundũri. Oparanya nĩ orĩtie kamĩtĩ ĩno gũtabania ũthũrimi mũkinyanĩru wa indo iria igatwarwo monani-inĩ maya nĩguo ikorwo ikĩrũgamĩrĩra ũthiũ wa Kenya. Oparanya ningĩ nĩ augĩte ũyũ nĩ mweke wa kwendia indo itiganĩte iria ithondekagwo gũkũ bũrũri-inĩ na gũtura thoko makĩria mabũrũri-inĩ maingĩ nĩguo kwararamia wonjoria. Seeing the over 1,500 participant MSMEs not only showcase their new products and innovative services, but equally share experience on some of their life-changing innovations and creativity that helps them to navigate the current economic headwinds amid stringent standards operating procedures. This event will present an opportunity for over 300 Kenyan MSMEs to further understand the emerging market dynamics and business practices to facilitate business linkage for increased trade. I encourage Kenyan entrepreneurs to take full advantage of the opportunities offered by this platform to share and learn from each other, create new business links, launch new products and services, and undertake test marketing while enhancing the brand and corporate image of their products and enterprises. As we launch this committee, I urge them to vet participants' MSMEs products to ensure the image and the brand of Kenya and the sector is as well represented and showcased through high-quality products and services. I also implore on the stakeholders engaged in the committee led by the Micro and Small Enterprise Authority to ensure a successful event. Tugithie na mbere kwihanda kwa utonga wa bũrũri tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũũra-inĩ na kwihanda gwa ciringi ya Kenya nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mathiĩte na mbere na kũgucĩria aigithia a kĩmabũrũri gũkũ bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa wĩrĩkanĩte waya gũkũria utonga wa bũrũri. Kambuni ya Superior Homes kuma bũrũri wa Ngeretha ĩmwe ya kambuni iria igucĩrĩirio nĩ rĩera rĩega rĩa wonjoria bũrũri-inĩ, kũrĩa yambĩkĩte mũbango wa kũigithia mũigana wa ciringi birioni 30 harĩ waki wa nyũmba 1,000 mũgũnda-inĩ wa eka 300 matũũra-inĩ ma Nebu, Gatundu ya Mohoro, Juja na Ruiru. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩyo Shiva Rora akiuga matikũmunya kahũa karĩa karĩ mũgũnda-inĩ ũcio o rĩmwe marĩtũmagĩra eka 25 mwaka
kana mwaka na nimegũkorwo makiongerera kahũa kau wagĩrĩru kana value addition. Look, generally, globally, it's been a tough time over the last couple of years. When we came out of COVID, there was a lot of borrowing by economies, interest rates were high, inflation was up. So it's been a tough time globally. When we look at Kenya, I keep telling people, fundamentally, Kenya remains very strong. You know, growing middle class, good urbanization, good infrastructure development, and a currency, yeah, it has had challenges, but now we're seeing stabilization and it's going to attract more investment. We'll hopefully see interest rates start to come down in another 6 months to a year, and that will continue to attract investment into the economy. But ultimately for us, when we do projects, you're looking at 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. So it's not about, you know, a cycle today for 6 months or a year. It's about whether or not the fundamentals of the economy remain strong. It's going to be over 20 years, you know, anywhere north of 30 billion shillings in terms of value. And really that value is distributed across everyone, you know, those who work here, the county that will make, you know, their fees and approvals, people who are going to be buying and contributing back into the economy. So we look forward to adding money back here into the economy. One of the things which we are really focused on as Superior Homes, if you see real estate developments across the country, ultimately very prime areas are losing agricultural land to real estate development. Bũrũri wa Kenya ũrorwo nĩ ũtonga waguo harĩ o mwaka na gĩcunjĩ kĩa 3.6 harĩ igana kumana na mathĩna marĩa magiritanagio na gũthũka kwa rĩera na ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mabũrũri marĩa marĩ ngwatanĩro-inĩ ya IGAD, anyiti itemi matiganĩte nĩ maiguithanirie kũnyitanĩra mbarĩ-inĩ ya ũcenjia wa rĩera kũhĩtũkĩra ũthuthuria. So you can see that we really reach it. So here I would like to highlight the capacities of companies. Kenya, like many other nations in the region, is grappling with the stark impacts of climate change. We are all experiencing firsthand the impacts of climate change. The recent floods that devastated our infrastructure and regrettably claimed over 300 lives are still fresh in our minds. According to the National Drought Management Authority, in 2022, drought conditions affected nearly 5 million Kenyans, with pastoralist communities in arid and semi-arid regions experiencing severe loss of livestock, a primary livelihood source. Our projections indicate that without urgent intervention, Kenya's GDP could decline by 2.6% annually by 2030 due to climate-related shocks. The impact on our agricultural sector, which contributes about 33% to the GDP, is even more severe. In the face of these harsh realities, early warning systems and climate information services emerge as indispensable tools in our climate resilience strategy. These services are not just technological solutions, they are lifelines that empower individuals, communities, and institutions to anticipate and prepare for climate hazards. Timely climate information allows us to issue warnings in advance of potential hazards, helping governments and communities to prepare and take preventive measures. IGAD is committed to enhancing early warning systems, particularly through the GACOF, seasonal forecast, to ensure timely, accurate information reaches all the sectors. Andũ arĩa marĩ na mawathe nĩ moritio gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria na kwamũkĩra indo cia kũmateithĩrĩria kwĩyaka kĩmũtũrĩre iria ikoretwo ikĩheanwo nĩ thirikari cia kũruta mawĩra matiganĩte. Indo ici nĩ hamwe na macini cia kwenjana, macini cia gũcinĩrĩra, indo iria ithondekaga njuĩrĩ gatagatĩ ka ingĩ. Atongoria gĩkundi-inĩ gĩa gũteithĩrĩria ũheani wa indo ici kĩa NFDK makiuga thirikari nĩ ĩigĩte keheri mũigana wa ciringi mirioni 130 cia gũteithĩrĩria andũ arĩa marĩ na mawathe.
Mimi nimepata vitu za saluni zitasaidia mtoto wangu, ako na CP, cerebral palsy. Mtoto wangu ako na miaka 10, ako na cerebral palsy. Siwezagi kutoka ama kwenda kazi pahali popote juu huyo mtoto wangu habebekangi, lakini nikiwa na vitu za saluni, hiyo vitu itanisaidia juu nitajenga saluni kwangu, nitakuwa na saluni nyumbani. Pata welding machine na itanisaidia. We are doing this across the country where we've been able to assist more than 2,500 persons with disabilities throughout the country at a total cost of around 60 million shillings. These are government funding we have been given by the government, and we are calling upon members of the public and also persons with disabilities, and also you guys from the fourth estate to assist us in highlighting some of these vulnerable cases which are already out there and we are not able to reach out to them, that the government is out there and it is set aside the funds and the budget to be able to assist persons with disabilities. Mwiroreri cihandĩte wega thaa 7:43 na nginyagia na hau niho tugwikirira mohoro ma mĩaraho ya umuthi gaturumo ĩndĩ ngũririkanie umuthi ni Super Tuesday kuria munini wa president Rigathi Gachagua gũkorwo agĩthiĩ ciikaro-inĩ cia bunge wena mawakiri ake gũkorwo agĩkĩitũrwo na gũtemania ũira ũrĩa kana ũira ũrĩa akĩrĩ naguo wĩgiĩ thitango iria imũng'etheire. Ririkana ciikaro ici ũgũciamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma ceceni ya Kameme TV kwambĩrĩria thaa 8:30. Niĩ njĩtagwo Mohoro wa Ndung'u nake mwathĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Muthoni kana etagwo Wagaki wa Muthoni. Kameme TV.